பார்க்கலாம். கடைசி நாட்கள் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து வந்து ஜான் கிட்ட இந்த கடைசி நாட்கள் அப்போ என்னெல்லாம் நடக்கும், எங்க எப்படி என்னெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு விஷன் மூலமா அவர் காமிச்சாரு. அதை வந்து ஜான் வந்து புக் ஆஃப் ரெவலேஷன்ல வந்து எழுதியிருக்காரு. அது இந்த 7 trumpets பத்தி கூட ஜான் வந்து எழுதியிருக்காரு. Revelation chapter 1 verse 19. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. இப்போ வாட் ஆர் த 7 trumpets the revelation? அதுனா என்ன இப்போன்னு அதை பார்க்கலாம். அது வந்து ஆண்டவர் வரும்போது ஊதப்படும் எக்காலங்கள்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா உபத்தர நாட்கள்ல பாவிங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரிப்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அந்த எச்சரிக்கை கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த எக்காலங்கள் வந்து ஊதப்படுகிறது. அதே மாதிரி இந்த 7 trumpets இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஹியூமன் ஹிஸ்டரியிலேயே நடக்காத ஒரு விஷயமா இது வந்து காணப்படுகிறது. இப்போ பைபிள்ல எங்க இந்த 7 trumpets பத்தி எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெவலேஷன் சாப்டர் 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பொதுவா ஒரு ட்ரம்பெட் ஊதும் போது எதுக்கு ஊதுவாங்கன்னா ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்து ட்ரம்பெட் ஊதுவாங்க. அதே மாதிரி சேம் வித் 7 angels. அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு தான் அவங்க இந்த 7 trumpets வந்து இந்த 7 angels வந்து ஊதுவாங்க. எப்போ இந்த 7 trumpets ஊதப்படுதுன்னா Revelation chapter 8 1-2. When he opened the 7th seal, there was a silence in heaven for about half an hour, and I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. So in the 7 seals, இப்போ போன இதுல கூட அவங்க சொன்னாங்க 7 seals, அதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த 7 trumpets வந்து ரிவீல் ஆகுது. இப்போ அதில் வந்து சொல்லியிருக்கு there was a silence in heaven for about half an hour. ஏன் அப்படின்னு இந்த சைலன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஏன் இந்த சைலன்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து இந்த உலகத்துல வந்து கோர்ட்ல வந்து ஒரு ஜட்ஜ் போகும்போது இப்போ நம்ம ஜட்ஜ் வந்து போகும்போது நம்ம எல்லாம் நின்று வந்து நம்ம சைலண்டா போவோம். இட்ஸ் a sign of respect அந்த மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி தான் our God is a judge of the whole universe. So he deserves respect. அதனாலதான் இவங்க வந்து there was a silence for about half an hour. Zephaniah chapter 1 to 7. Chapter 1 verse 7. Be silent before the sovereign Lord, for the day of the Lord is near. இது வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு biblical context கூட நம்ம வந்து வெச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த 7 trumpets-ம் அது ஜட்ஜ்மெண்ட் பத்தியும் நம்ம வந்து ஒரு இது பத்தியும் நம்ம வந்து பிரீஃபா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் trumpet என்ன கொண்டு வருதுன்னா பூமிக்கு பூமியில இருக்கிற லேண்டுக்கு வந்து பேரழிவு கொண்டு வருது. எப்படின்னா 3/4 1/3 ஆஃப் த லேண்ட் ட்ரீஸ் கிராஸ் அதெல்லாம் வந்து எரிக்கப்படுது. எப்படி எரிக்கப்படுதுன்னா ரத்தமும் அக்னி கலந்த மழையாய் வந்து இது வந்து எரிக்கப்படுது. இது வந்து Revelation chapter 8 verse 7ல போட்டிருக்காங்க. The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down on the earth. A third of the earth was burned, a third of the trees were burned, and all the green grass was burned up. So in the first trumpet ஊதும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோல நான் காமிக்கிறேன். Hepzi, wear your scarf. Hepzi, wear your scarf. Hepzi. Now the 7 angels with the 7 trumpets prepared to blow them. Hepzi. The first angel blew his trumpet. Wear your scarf, Hepzi. Hepzi. And there fell hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. தலை முடிய தலை போட சொல்லிட்டு போட மாட்டேன். Hepziba. The earth was burned, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் trumpet பத்தி பார்த்தோம்.
for second trumpet. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம்பெட்ல எப்படி வந்து லேண்டுக்கு வந்து டிவாஸ்டேஷன் கொண்டு வந்துச்சோ அதே மாதிரி செகண்ட் ட்ரம்பெட்ல வந்து இது வந்து தண்ணிக்கு வந்து வந்து டிவாஸ்டேஷன் எடுத்துட்டு போகுது. எப்படின்னா ஒரு பெரிய மலை போல ஒரு விஷயம் வந்து அது வந்து கடல்ல வந்து விழுது. அப்போ வந்து அந்த கடல்லாம் வந்து தண்ணியா மாறிடுது, ஐ மீன் ரத்தமா மாறிடுது. அப்போ வந்து அதுல இருக்கிற ஃபிஷ் அண்ட் அதர் கிரீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இறந்துடுறாங்க. அது வந்து Revelation chapter 8 verse 8 to 9 ல போட்டிருக்கு. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain all ablaze was thrown into the sea. A third of the sea was turned into blood, a third of the living creatures in the sea died, and the third of the ships were destroyed. நம்ம செகண்ட் ட்ரம்பெட் ஊதும் போது எப்படி இருக்கும் நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம். Hepzi, scarf போடு Hepzi please. ஒரு நிமிஷம் இரு. Burden with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died. நம்ம செகண்ட் ட்ரம்பெட் பத்தி பார்த்தோம். அடுத்து தேர்ட் ட்ரம்பெட் பத்தி பார்ப்போம். தேர்ட் ட்ரம்பெட் வந்து இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்து சேதப்படுத்தும். அந்த மாதிரி ஒரு ரிவர்ஸ், லேக், பாண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து சேதப்படுத்தும். எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார், அது ஸ்டார் பேரு வேர்ம்வுட். அந்த வேர்ம்வுட் வந்து அந்த ரிவர்ஸ்க்கும் லேக்குக்கும் அதுக்குள்ள அதுல விழுந்துடும். அப்போ வந்து அந்த தண்ணிலாம் கசப்பாயிடும். ஸோ அதுல இருந்து அந்த தண்ணிலாம் குடிக்கிற மக்கள்லாம் வந்து இறந்துடுவாங்க. அது Revelation chapter 8 verse 10 to 11 ல போட்டிருக்கு. The third angel sounded his trumpet, and a great star blazing like a torch fell from the sky on a third of the rivers and on the springs of the water. The name of the star is wormwood. A third of the water turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. நம்ம இந்த தேர்ட் ட்ரம்பெட் பத்தி நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். And a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is wormwood. A third of the waters became wormwood, and ஃபோர்த் ட்ரம்பெட் வந்து இந்த ஸ்கைல இருக்கிற ஸ்டார்ஸ், சன், மூனுக்கெல்லாம் வந்து சேதப்படும். எப்படின்னா மூன்றில் ஒரு பங்குல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன்லாம் வந்து டார்க் ஆகிடும். அதே மாதிரி அது வந்து ஃபுல்லாக பிளட் ஆகிடும். அது வந்து Revelation chapter 8 verse 12 ல போட்டிருக்கு. The fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light, and also a third of the night. நம்ம இந்த fourth trumpet பத்தி நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். the fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened.
likewise a third of the night. Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead. நம்ம இந்த ஃபோர்த் ட்ரம்பெட்க்கு அப்புறமா ஊதிட்டுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஃபோர்த் ட்ரம்பெட் ஊதிட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு பாஸ் இருக்கு. நம்ம அந்த வீடியோல கூட பார்த்தோம். லாஸ்டா வந்து ஒரு ஒரு பேர்ட் வந்து அந்த உலகத்துல இருக்கிற மக்களுக்குலாம் இதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய பிரச்சனை வரப்போது, அவங்களுக்கு ஐயோ அப்படின்னு சொல்றது கூட பார்த்தோம். இதுல ஏன் பாஸ் இருந்ததுன்னா, காட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அடிஷ்னல் வார்னிங் தராரு. என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்துடுவது இதுக்கப்புறமா நடக்கிறது வந்து இன்னும் கொடூரமாவும் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். அதே நேரத்துல காட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு சான்ஸ் தராரு, நம்ம ரிப்பெண்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் தராரு. இதுல நல்லாவே தெரியுது how God is a loving and a just God. And even in the middle of the judgment, ஏஸ்பா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு சான்ஸ் தராரு. அதுதான் இந்த ஃபோர்த் ட்ரம்பெட் இந்த பாஸ். அப்போ இதுதான் அந்த மீனிங். இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் ட்ரம்பெட் பத்தி பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் ட்ரம்பெட் வந்து சாத்தானுக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுக்குது. அது வந்து ரெவலேஷன் சாப்டர் 9 verse 1 to 12 வரைக்கும் அதில் வந்து போட்டிருக்கு. சாத்தான் அந்த அதிகாரம் வச்சு என்ன பண்ணுறான்னா, அவன் வந்து லோக்கஸ்ட் வெட்டுக்கிளிகளை வந்து அனுப்புகிறான். வெட்டுக்கிளிகளை வச்சு அந்த மனுஷங்களெல்லாம் துன்படுத்துகிறான். இது வந்து வெறும் வெட்டுக்கிளிகள் இல்லை, வெட்டுக்கிளிகள் தான். ஆனால் அந்த வெட்டுக்கிளிகள் கொத்துற பவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கார்பியன் கொத்துற மாதிரி இருக்கும். அது பைபிளில் போட்டிருக்கு. அவங்க வெட்டுக்கிளிகள், ஆனால் அவங்க கொத்தும் போது ஒரு ஸ்கார்பியன் அந்த தேல் வந்து ஒரு கொத்துற மாதிரி இருக்கும். இது எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்ததுன்னா, மனுஷங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சாகணும்னு ஆசை வந்தாலும் சாபமே அவங்கள விட்டு விலகி போகும் அப்படின்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கு. ரெவலேஷன் சாப்டர் 9 verse 6. During those days people will seek death but will not find it. They will long to die but it will elude them. ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் ட்ரம்பெட் ஊதும் போது இவ்வளவும் கஷ்டமாக இருந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்போது இந்த ஃபிஃப்த் ட்ரம்பெட் ஊதும் போது யாரெல்லாம் நெத்தியில் முத்திரை போட்டுருங்களோ, யாரெல்லாம் கடலோர மக்களும், அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து எந்த சேதமும் படல, அவங்க வந்து பத்திரமாகவும் சேஃபாகவும் இருந்தாங்க. இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் ட்ரம்பெட் பற்றியும் நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். Given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth, or any green plant, or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. They were allowed to torment them for 5 months, but not to kill them. And their torment was like the torment of a scorpion when it stings someone. And in those days, people will not find them. They will walk, but death will flee from them. இப்போ சிக்ஸ்த் ட்ரம்பெட் அப்போ அந்த 4 ஏஞ்சல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுறாங்க. 4 ஏஞ்சல்ஸ் வந்து ரிவர் யூஃப்ரட்டிஸ். அது வந்து ரெவலேஷன் சாப்டர் 9 verse 13 21 வரைக்கும் போட்டிருக்கு. வெறும் அந்த 4 ஏஞ்சல்ஸ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணல, அதோட சேர்த்து அவங்க 200 million சோல்ஜர்ஸும் அவங்களோட வந்து அவங்க வந்து ரிலீஸ் ஆகுறாங்க. ரெவலேஷன் 9 verse 15 வந்து அந்த படை வீரருக்குலாம் வந்து 1 hour 1 day 1 month 1 year அவ்வளோ நேரம் அவங்க வெயிட் பண்ணி இவ்வளோ மக்களையும் அவங்க கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இவ்வளோ நேரம் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாங்க. அது வந்து ரெவலேஷன் சாப்டர் 9 verse 15 வந்து இது வந்து போட்டிருக்கு. ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்க்கலாம். And in Greek, he is called Apollyon. The first woe has passed. Behold, 2 woes are still to come. Then the 6th angel blew his trumpet, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar before God, saying to the 6th angel who had the trumpet,
Release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. So the 4 angels who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill a third of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number. And this is how I saw the horses in my vision and those who rode them. They wore breastplates, the color of fire and of sapphire and of sulfur, and the heads of the horses were like lions' heads, and fire and smoke and sulfur came out of their mouths. By these 3 plagues, a third of mankind was killed, by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. For the power of the horses is in their mouths and in their tails, for their tails are like serpents with heads, and by means of them they wound. ஸோ இந்த 6th ட்ரம்பெட்ல ட்ரம்பெட் ஊதும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். இது இவ்வளோ காரியங்கள் நடந்தும் சில பேர் வந்து மனம் திரும்பவே இல்லை. ரெவலேஷன் சாப்டர் 9:20 போட்டுட்டு அவங்க வந்து பேய்களும் பொன்வெளி விக்கிரங்களை வந்து அவங்க வணங்குற மக்களாகவும் இருந்தாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம்பெட்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம்பெட்ல வந்து அந்த பூமியை வந்து அழிச்சுது, அடுத்தது தண்ணியை வந்து அழிச்சுது, அதுக்கப்புறமா இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸை வந்து பொல்யூட் ஆச்சு, சன் மூன் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து டார்க்கா ஆனாங்க, அதுக்கப்புறமா லோக்கஸ்ட் எல்லாம் வந்தது. இவ்வளவும் நடந்தோம் சில மக்கள் வந்து அவங்க வந்து மனம் திரும்பல. இது என்ன குறிக்குதா, அவங்க இருதயம் எவ்வளவு கடினமா இருக்குது வந்து இல்லை நமக்கு தெரியுது. அதனால தான் பைபிளும் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் அதை பத்தி வந்து எவ்வளவு டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூட பார்க்கணும். ஸோ நம்ம இந்த ஃபைனல் ட்ரம்பெட் பத்தி பார்க்கலாம். 7th trumpet. 7 பைபிள் நமக்கு தெரியும் 7 மீன்ஸ் கம்ப்ளீஷன், பரிபூர்ணம்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி தான் இந்த 7th trumpet இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து முடியுது. Revelation 11:15. The 7th angel sounded his trumpet and there were loud voices the word Messiah, Lord ever. ஸோ இந்த 7th trumpet ஊதும் போது என்ன நடக்குதுன்னா, தேவனோட ராஜ்யம் வந்து ஸ்தாபிக்கப்படுது. ஸோ இதோட வந்து உபத்திர காலம் முடியல. இதுக்கப்புறமா நிறைய விஷயங்களும் நடக்குது. பட் இதோட வந்து இந்த 7 trumpets அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் முடியுது. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 7 trumpets ஊதிட்டு அப்புறமா காடோட ஜட்ஜ்மெண்ட் டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த 7th trumpet பத்தி நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். With heads, and by means of them they wound. Then the 7th angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshipped God, saying, We give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations raged, but your wrath came, and the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. There were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and heavy hail. இப்போ அந்த லாஸ்ட் ட்ரம்பெட் பத்தியும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஓகே, நம்ம இந்த 7 trumpets பத்தி பார்த்தோம். அதோட ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னெல்லாம் நடக்கும், அது எவ்வளோ கொடுமை எவ்வளோ கஷ்டமாவும் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த இதுல நம்ம அந்த அந்த கஷ்ட நேரத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம வந்து நம்ம பாவத்தை வந்து நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து அறிக்கையிடணும். இட்ஸ் நாட் டு லேட். ஏன்னா தேவன் வந்து மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். நம்ம பாவங்கள் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் அவர் வந்து மன்னிக்க அவர் வந்து வல்லவரா இருக்கிறார். ஸோ நம்மளும் நம்ம பாவங்களை நம்ம வந்து தேவன்கிட்ட அறிக்கையிட்டு அவர்கிட்ட திரும்பி அவர் பிள்ளைகளா மாறி நம்மளும் வந்து அவர் வருகை எப்போ நம்மளும் ஆயத்தமா இருக்கலாம். தேங்க்யூ. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரே ஒரு கோரஸ். கடைசியே காலம் தோனி தேடோமே மாறித்தோரேழு வேடுவார் நாமோ மாறிடுவோமே அவருடைய நாமோ மாறிடுவோமே இயேசு வருகிறார் போரிடுவோம் இதோ வருகிறார் பாடுவோம் அவரை சந்திப்போம். டேனிக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்த ப்ரோக்ராம் நம்ம போலாம்.